I'm Shláthróidh present tense verbs. Put each verb in a question using the correct sentence structure. For example, Al Malíonn tú na plátaí sa chiste gach lá. Bhíonn mé na plátaí sa chiste gach lá. Ní bhíonn mé na plátaí sa chiste gach lá. Notice for the question part we put in an aroo. The answer is no, we usually put in a H, and that changes the sound. Unless the verb begins with a vowel, L, M or S, the question part has an aroo, a different aroo depending on the first letter of the verb. When the answer is no, we put in a H known as a shevu, unless the word begins with a vowel L, M or S. Play the question and answer parts of each verb and repeat to get the correct pronunciation. Then put each verb into a question. An Malíonn, Ballíonn, ní Bhallíonn. An Mrustíonn, Brustíonn, ní Brustíonn. An Múin, Búin, ní Búin. An Ceanníonn, Ceanníonn, ní Cheanníonn. An Chríochnaíonn, Chríochnaíonn, ní Chríochnaíonn. An Cuardaíonn, Cuardaíonn, ní Cuardaíonn. An Athraíonn, Athraíonn, ní Athraíonn. An Éiríonn, Éiríonn, ní Éiríonn. An Eitleán, Eitleán, ní Eitleán. Notice the aroos, the shevus or the H's, but when it has a vowel, no aroo, no H in the answer. An Bhagriain, Fragraíonn, ní Ragraíonn. An Uskliain, Uskliain, ní Uskliain. An Gortaíonn, Gortaíonn, ní Gortaíonn. An Rameíonn, Rameíonn, ní Rameíonn. An Maraíonn, Maraíonn, ní Maraíonn. An Sabhálann, Sabhálann, ní Sabhálann. An Shláiníonn, Shláiníonn, ní Shláiníonn. An Taspáineann, Taspáineann, ní Haspáineann. An Tarraíonn, Tarraíonn, ní Tarraíonn. An Damáineann, Tamáineann, ní Hamáineann. Notice the aroo before the verb, but no aroo if the verb begins with a vowel M or S. An Dosíonn, Tosíonn, ní Hosíonn. An Dromaíonn, Dromaíonn, ní Dromaíonn. An Imríonn, Imríonn, ní Imríonn. An Úsáideann, Úsáideann, ní Úsáideann. An Gearann, Gearann, ní Gearann. An Léinn, Léinn, ní Léinn. An Inisíonn, Inisíonn, ní Inisíonn. Notice the aroo in the question part, but not if the verb begins with a vowel or L. There's a H or a shevu when the answer is no, but not if the verb begins with a vowel or L. The following verbs are irregular verbs and have their own rules, and you really need to know these. These are the most common. An Míon, Bíonn, ní Bhíonn. An Bheiceann, Feicin, ní Feicin. An Déan, Téan, ní Héan. An Néireann, Deireann, ní Deireann. An Néanann, Déanann, ní Dhéanann. An Bhaigheann, Fhaigheann, ní Fhaigheann. An Gluiseann, Cluiseann, ní Chluiseann. An Ithin, Ithin, ní Ithin. An Meireann tú air, Meireann tú air, ní Meireann tú air. An Dtugann tú, Bronnta na Stó, Tugann mé, Bronnta na Stó, ní Thugann mé, Bronnta na Stó. An Dagann, Tagann, ní Hagann. Notice the pattern of aroos here. M before B, BH before F, D before T, N before D, G before C, D before T, but no aroo if the verb starts with a vowel. A shevu or a H if the answer is no, but not if the verb has a vowel in it. Make sure you pause the video after each verb, repeating it, getting the pronunciation correct, and then putting each question into a question with the correct sentence structure, which is verb first, who, what they did, where, and when.